Okay, so for these questions, let's read it together. One plaster of Paris. Paris tu adalah the benda yang kita nak tengok sekarang. CaSO4 half H2O is mixed with water. It combines with water to produce gypsum of CaSO4 to H2O. Kak Bilik dengar Dengar, Miss. Okay. The reactions is exothermic, which explains why a plaster cast on a broken lid warms as it hardens. Maksudnya, bila dia mengeras, simen ni, dia jadi makin panas sebab dia buat reactions apa? Dia buat exothermic reactions. Okay? Dah, kenapa tak klik lah? Okay. Now, given to you informations about standard conditions of formation, so tak? How do you know whether this is delta H not or not? Dia ada simbol kosong dekat atas tu. Itu adalah standard conditions and dia sambung kat bawah tu adalah formations. Can I know out of the three methods we can use to calculate delta H? Paling senang kita nak guna cara apa? Kalau dia dah bagi standard enthalpy of formation. Formula. Okay, kita tak biasa guna formula lagi kan? Boleh tak bagi tahu saya what is the formula dia? Okay. Delta H reactions equal to summations of delta H product, lepas tu plus ke minus summations of delta H reactant. Okay, now summation sekalipun, formula ni kita terus dia ambil number masuk terus dalam this summations of product minus reactant. But then you must first ensure that your thermochemical equations is balanced. Okay, is balanced. Now, it gives you information about standard enthalpy formations for the Paris, standard enthalpy formations for the gypsum, and standard enthalpy formations for the water. Ada 3 benda sekarang. Okay, awak tengok, dia bagi dekat bawah tu, calculate delta H in kilojoule for the reactions below. Can I know whether the reactions bawah ni belongs to given or targeted? Targeted. So we want to find the delta H for these reactions. And basically dia pun adalah standard reactions, standard conditions. So now kita tengok, kita ada berapa species dalam ni? 3 je kan? Ada tak info tentang dia? Ada tak info tentang dia? Water punya value? Ada tak info tentang CaSO4 to H2O? Ada. Jadi boleh tak kita terus dia guna? Boleh tak kita percaya yang these reactions dah balance? Check dulu. Mana? Dah balance belum agak-agak? Belum? Dah lah, saya tengok dah. Ca ada 1. Ca ada 1. La ilaha. Ni CaSO4 ada 1, CaSO4 ada 1. Kan? Half H2O, 2 H2O. Kalau 2 maksudnya 4/2. 4/2 kan? Oh, sorry. 2 H2O dengan 1/2 H2O. Okay, bila dia difference side, dia pandanglah so tinggal 3/2, right? Okay, so basically dah balance dah sebenarnya. So boleh je guna terus. Kalau kita nak guna formula, macam mana kita nak substitute dia? Delta H reactions equal to, siapa produk awak? On the left or on the right? On the right. So this is your right. This is your product, right? Kita ada berapa mol? 1 sahaja. So kita ada 1 darab dengan berapa value CaSO4 to H2O in solid state? Ni kan? So masuk sahaja. Negative 2O2O. Boleh? Okay, this one is only for product sebab ada 1 sahaja. And then kita kena minus with summations of enthalpy reactant. On your reactant side, you have 2 species. Now we have 1 mole of CaSO4. So tolak dalam kurungan besar. Berapa CaSO4 half H2O punya value? This one. Negative 1573, right? Okay, 1 sahajalah sebab dia darab 1. Lepas tu summation maksudnya tambah.
Okay, tambah. You have 3/2 H2O. But information given that is for H2O only. Jadi, nak kena darab tak 3/2? Darab. 3/2 darab. Berapa value dia? -293. Okay, tutup kurungan. So, kita guna buat mass operations kan? Bracket, order, divisions, semua tu. Okay, jadi bila awak selesaikan dulu yang bahagian reaktor yang tambah, lepas tu produk, tolak sahaja. Cuba tekan kalkulator, dapat tak value sepatutnya? Berapa jawapan last sekali? Negatif 7.5 kilojoule. Kalau rasa was-was, mari kita check pula guna algebraic method. Boleh tak kita nak guna energy cycle method? Saya rasa macam boleh. Boleh, tapi boleh, tapi awak perlu lebih kerja. You kena form thermochemical equations on your own. Betul tak? So basically sama juga. Kalau nak buat energy cycle pun kena buat thermochemical equations. Kalau nak buat algebraic pun kena buat thermochemical equation. Maksud saya buat thermochemical equations tu, ni awak kena keluarkan definition dia ni. So kita nak buat ni sekarang lah, saya nak tunjuk dulu, okay? So keluarkan dulu. Tadi soalan tutorial sebelum ni semua dia dah bagi. So sekarang kita nak buat sendiri. You want to form 1 mole of this CaSO4. So CaSO4 half H2O. So tak apa, saya tunjuk terus dia punya buat macam mana. So basically this gonna be on your right hand side. Dia datang daripada mana? Dia akan datang daripada calcium. Kan? Calcium in solid states. Lepas tu dia akan react dengan, kita ada S sahaja, S in solid states. Then we have O2 kita nanti 9/4 O2 in gaseous states plus, ni kerja banyak sikit lah. Kalau boleh guna formula, terus guna formula. Okay. Dan kita ada half H2 gas. Okay. So by definitions, standard enthalpy of formations for CaSO4 half H2O, they must comes from each elements at their most stable state. Kita ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4. Ada Ca, ada sulfur, ada hydrogen, ada oxygen. Okay, calcium yang paling stabil solid. Sulfur paling stabil solid. O2 dan H2 paling stabil gas. Okay. So this is how you define your standard enthalpy of formations. So then comes your delta H, is it? So delta H awak berapa? Dia bagi negatif 15. Allah tak muat. Negatif 1573 kilojoule. Okay. And then kita ada the second one. Formations of CaSO4 2H2O. So basically the same thing here, cuma dia ada 2H2O, saya copy balik. Cuma dapat pada elemen yang sama juga. Okay, macam ni. Dan kita ubah sikit, dia akan jadi here we have 2. Okay, and then kat sini kita ada 1. Here we got 3. Then kita ada 2H2. Mana dapat ni? Sebenarnya benda ni perlukan masa lah untuk buat dia kan. Itu kalau dia tak bagi standard enthalpy formations. Terus awak kena buat algebraic ataupun energy cycle kan. Okay. So value dia bagi kat sini adalah negatif 2020. Negatif 2020. Okay, last one kita ada formations of water. We know we need to form water from their elements of apa? Hydrogen and also oxygen gas. So how do you balance them? You want only one oxygen, so means we have it. And then H2 1 mole. Okay, dapatlah dia punya delta H of negative 293 kilojoule. Okay, boleh? Semua ni per mole lah, cuma saya tulis kilojoule tu sama. Okay, ada 2 kelas yang semalam saya tak cerita. Kenapa dia boleh je kadang per mole kat per mole, final answer.
Sebab mol tu chemist baca cara guna mol. Kalau engineer baca guna cara lain. Dia kadang dia tak perlu per mol tu. Sebab tu diterima mol ke tak per mol. Unless stated dekat last kali dia nak per mol ke tak. Okay. So lepas tu dari sini kita buatlah algebraic kan. Awak nak keep apa? Dia kata dalam reactions tu, kalau dia dah bagi targeted equation, CaSO4 half H2O should be on the apa? Kalau kita tengok yang atas ni. On the left kan? So dah ada belum on the left? Belum. Kita kena reversekan dia, right? Kita reversekan this whole equations lah. Bila kita reverse, what will happen to your delta H? Will the sign change? Yes, they will become positive. Okay, what will happen to the magnitude? Will they change as well? By reversing only, tak multiply, tak divide, tak ada tukar number. So kita ada 1573 kilojoule. Okay. Lepas tu, kita ada CaSO4 2H2O on the right. So kita dah ada, we can keep it as it is. Boleh guna terus. Ni boleh guna. Last one, water. Water patutnya kena ada 3/2 je. Sekarang ni kalau ikutkan water, they combine these two. You have this, dia macam-macam lah. O2, 3, apa? 3 tu adalah 6/2. 6, 7. 7/2. Kalau yang ni apa? Ni bukan 7/2. Tambah lagi. Faham tak? Dia dapat water, nanti dia cancel lah. Okay. So basically water awak nak duduk belah kiri ke belah kanan? Kiri kan? By right kena reverse lah this whole reactions. Bila reverse this whole reaction akan dapat positif. Okay, nanti kan sebenarnya dia kena darab dengan, lepas reverse kena darab 3/2 baru dapat the 3/2H2O. So kat sini kita akan ubah sikit lah. The 293 kita ubah sign and then kita kena darab dengan 3/2. You will get berapa tekan jap? 293 darab 3/2. Berapa? 439.5 kilojoule. Okay. So, dan darab 3/2 tau. Value tadi tu. So, cuba awak tekan calculator. Tambahkan semua number tu. Dapat tak negatif 7.5 kilojoule? We have positive 1573 plus with 439.5 kilojoule. And then minus 2020. Dapat tak negatif 7.5 kilojoule? Sama. Okay. Right. So, dua-dua cara pun sama. Kalau guna energy cycle method pun sama. Bolehlah guna energy cycle method because they give you information tentang standard enthalpy of formations. Okay. So, boleh ke soalan ni? Dua-dua cara saya tunjuk. Guna formula boleh, guna algebraic pun boleh. Okay. Next question. Okay, yang ni has this law, but now they involve this one process. Can I know what is the name of this process when you initially have the salt and then you want to form the salt solutions? The name of process, bukannya enthalpy. The process itself. You initially got salt in solid state. You want to form the salt solutions in aqueous state. Dissolutions process. Apa? Dissolutions process. Dissolutions process is the applications untuk kita cari lattice energy. Okay, what is meant by this lattice energy? We want to break initially the solid into small pieces of gas. Okay, itu kita panggil lattice dissociation. Dari benda besar pecah jadi kecil. Bila kita nak pecahkan benda besar jadi kecil, kita perlukan tenaga ke buang tenaga? Perlukan tenaga. Means bila perlukan tenaga, you gain or you release energy. Gain. Bila gain, positive or negative sign? Positive sign. So from solid to gas, positive value of lattice energy. Kenapa saya emphasize positive value? Sebab in 2.4, where you want to form from gaseous ion to solid state balik, dia perlukan lattice energy juga sebab dia nak gabung balik. Bayangkan bila benda kecil nak gabung jadi besar, dia akan buang sikit energy yang berlebihan. So negative. So from gas to solid, negative sign. Okay? Right. So this one, macam mana kita nak tahu dia dissolutions ke bond Haber cycle? Untuk dissolutions process, how many enthalpies involved?
3 enthalpies involved. Awak kena faham benda ni dulu. Dissolution process nak cari lattice energy, betul. Bond Haber cycle nak cari lattice energy juga, betul. Tapi adakah lattice energy dia benda yang sama? Tak. Lattice energy dalam dissolution solid to gas. Lattice energy dalam bond Haber cycle gas to solid. Itu dah dua benda beza. Bila dua benda beza, requirement dia pun lain. Dissolution process will involve only 3 types of enthalpies. Untuk bond Haber cycle will involve 5 types of enthalpies. You need to know what type of enthalpies involved. Kalau tak tahu enthalpies apa involved, sampai ke sudah awak takkan faham kenapa nak kena guna dissolution process, kenapa nak kena guna bond Haber cycle. Dalam satu statement, dia takkan campur dissolution sikit, bond Haber sikit. Dia takkan keluar dua-dua macam tu. Tapi dalam exam akan keluar dua-dua. Cumanya statement lain-lain. Okay, from this statement, we look at enthalpies apa yang dia bagi. So, the lattice energy of NaCl, kat sini kita ada info tentang lattice energy kan? Okay, lattice energy of NaCl is negative 776 kilojoule per mole. You know there are 2 types of lattice energy, right? If the questions give you negative value, they belongs to solid to gas or gas to solid. Okay, by right this value is gas to solid. Okay, jangan stop sampai sini. Jangan terus terpedaya. Negatif maksudnya kena yang bond Haber. No. Bukan. You have the right untuk tukar dia according to the conditions yang kita nak guna. Okay, sambung. And the enthalpy change when 1 mole. Bila sebut enthalpy change, simbol adalah delta H. But we don't even know yet what kind of this enthalpy change involved. It can be combustions, it can be atomizations and any other enthalpies yang kita dah belajar. So, dia bagi pula definitions. Enthalpy change when 1 mole of solid NaCl dissolve in water. Okay. Bila dissolve in water, what will happen? Solid dissolve in water. Dapat apa? Dapat aqueous. Solid to become aqueous. Enthalpy change dia namanya apa? Enthalpy of solution. So this is the definitions of enthalpy of solution. You should define this as enthalpy of solutions equal to berapa value dia? Positive 4 kilojoule per mole. Okay. Enthalpy of solutions, heat change, heat release or heat absorb. Heat change. So it can be either positive or negative. Lattice energy tadi kita define sebagai lattice energy. Now you have negative 776 kilojoule per mole. Okay. Kita ada lattice energy, kita ada enthalpy solutions. Lagi baca. If the enthalpy of hydrations pula. Enthalpy of hydrations, kita nak keep siapa sebagai 1 mole? Kita nak form apa? Gaseous ion, right? Gaseous ion from siapa? Kita nak form gaseous ion. Gaseous ion pula. We start from gaseous ion to become aqueous states. Sebab kita asalnya ada gaseous ion, kita surrounded by water molecules. Water molecule nak tukar jadi aqueous. So supposedly hydrations means from gaseous ion to aqueous ion. Okay? So we know already this value. So enthalpy of hydrations of Na, kita ada negative 390 kilojoule per mole. So you have information about enthalpy hydrations untuk Na. Dan sekarang dia minta enthalpy of hydrations untuk Cl. Enthalpy hydrations Cl minus Na plus. Na dah bagi ke? Negatif 390 kilojoule per mole kan? Hydrations untuk Cl minus dah ada belum? Belum, baru nak cari. Betul tak? Okay, so dah nampak tak? Ada berapa enthalpies involved in this statement? 3. We have lattice energy, we have hydrations, we have enthalpy solutions. Therefore, can I know whether this one belongs to dissolution process or von Haber cycle? Dissolution process. Untuk dissolution process, saya ajar diagram dia bentuk apa? Segitiga sahaja. Tolong ikut. Okay, segitiga sahaja. Saya ajar segitiga tu naik ke atas, tolong ikut kalau awak ikut cara saya. Sebab itu ada yang tanya, boleh tak saya buat ke bawah? Tak ada masalah kalau you define correctly. Maksud define correctly, your arrow pointing towards siapa, conversion jadi apa, value tu belongs to berapa.
Okay, so sekarang saya akan buat triangle yang naik ke atas, bukan inverted triangle. So saya akan start pada bawah. So, yang dekat bawah sebagai base adalah Enthalpy of Solutions. So, your Enthalpy of Solutions, kita macam mana nak buat? Enthalpy solution, you dissolve 1 mole of solid to become aqueous ion. Now, who is your solid? Yeah, so kita start dengan NaCl in which state? Solid states, okay? Now, they will undergo, yeah, thank you. They will undergo reactions to form aqueous ion. Bila sebut aqueous ion, will you form NaCl aqueous? Bila dah jadi ion, dia akan separated. Na asing, Cl asing. Macam mana nak tulis? Na plus, state apa? Aqueous plus with Cl minus aqueous. Tak apa, kalau lambat sikit keluar pun tak apa. Awak ada dengan saya sekarang. Okay. Then, this is what we define as enthalpy of solutions. Do you have the value already? Yes. Should you write it on your diagram? Yes. Positive 4 kilojoule. Okay, even though the questions give you kilojoule per mole, on cycle, tak payah tulis per mole. Takut, kenapa? Takut ada you modify on the cycle. So, tak payah tulis per mole atas cycle, boleh? Ni untuk semua cycle, tak payah tulis lagi. Kecuali yang kita buat Hazel's law lah. Kan kita dah ada kan, value kan. Tapi selalunya lah, atas cycle tak payah tulis per mole. Takut kita dah ada 2 ke, kita bahagi 2 ke kan. Okay. Now, this is your first reaction. So, dekat sini nanti dapat 1 markah. Because you have the effort to construct the thermochemical equations on your own from the information given. Okay, dah siap ke belum? Belum. Now, from solid, we have, kita dah buat enthalpy solutions. We are left with lattice energy and enthalpy of hydrations. Daripada solid, yang siapa yang possible? Lattice energy or enthalpy of hydration? Lattice energy. From solid to become gas. Okay, now, bila solid to become gas, kita naikkan ke atas. Kita akan ada NaCl gas ke? No, kita akan dapat Na plus gas plus with Cl minus gas juga. Ni kita panggil dia lattice energy. But you have 2 types of lattice energy. Dissociations and formations. Now you involve dissociations or formations from solid to gas. Dissociation. Dissociation require energy untuk kita break. Bila require energy, the value should be positive. But just now, the information given is negative 776. Can we change it to suit our diagram? Yes, you can. Bila yes, you can, maksudnya atas ni, sebab kita dah ubah dia punya conversions, from solid to gas mesti positif, letak je lah. Okay, lattice energy, awak tulis delta H sahaja, buat je kau kena tulis penuh lah. Tulis je lah penuh. Tulis lattice energy. Dia kena tulis lattice energy. Dia tak ada singkatan LE. Okay, lattice energy kita berapa? Nak tulis negatif 776 ke? Plus 776. Plus 776 kilojoule. Okay. Boleh tukar tau. Tak semestinya kena ikut. Kenapa saya insist nak naik ke atas? Lattice energy dalam dissolution process always positive. So bila naik ke atas, at least you have the logic, oh ke atas ni value mesti positif. Naiklah ke atas. Tapi sebenarnya tak salah pun awak nak buat ke bawah. Janji, reactions tu betul. So markah pada reaction. Bukannya markah pada letak nombor tapi salah. Okay. So tak ada masalah ke bawah pun tak apa. Tapi kalau awak senang, ikut saya senang. Dan kita dah habis belum masukkan semua info? Dah dapat cycle belum? Belum. We got sodium ion gas to become sodium ion aqueous. Can I know what is the name of this enthalpy? Hydrations from gaseous state to become aqueous state. So, arrow dia ke atas ke bawah? Ke bawah lah. Okay. Most of the time, dia akan bagi separate species. Sometimes, dia terus bagi enthalpy of hydrations for NaCl adalah satu number.
Jadi, kalau dia bagi satu value, awak teruslah buat macam ni, satu sahaja. Maksudnya value dia orang sama. Tapi kalau dia bagi separately, awak kena buat asing-asing. Satu, dua. Boleh? Okay. Alright. So sekarang, enthalpy hydration for Na+, dah ada belum value? Dah. Berapa value dia? Value dia adalah negative 390 kilojoule. Okay, negative 390 kilojoule. So, what about your enthalpy hydration Cl minus? Dah ada ke belum? Belum. Mestilah belum sebab yang lain dia dah bagi. Kalau tak dia nak tanya apa ke tak? Okay. So, kita baru nak cari ini berapa. Buat macam saya ni. Kena tulis, jangan biar kosong. Kalau awak biar kosong, tak ada markah situ. So, markah dekat mana? First, you form the reactions yang tunjuk enthalpy of solution, satu markah. Then, you form lattice energy punya reaction, satu markah. Together with value on your arrow. And then, enthalpy hydrations for Na+, satu markah. You show enthalpy of hydration Cl minus even though you got no value at the moment, satu markah. Dah berapa markah? 4 lah. 1, 2, 3, 4. Alah, 4. Mungkinlah saya cakap, cuba, walaupun dia tak keluar, cuba masuk ni dulu. Okay, dah habis ke? Kita dah kira ke? Kita baru buat cycle je? Okay, so untuk awak buat dia punya calculations, samalah kita akan sama juga macam Hazel's law. Clockwise, anti-clockwise. Tapi kita nak rely on which reactions? Enthalpy of solution. So sekarang ni kita nak ambil colour apa pula? Ambil pergi bawah. Kalau kita pusing clockwise, siapa yang clockwise? Lattice, lagi hydrations Na, lagi hydration Cl minus. They should be on one side. Kalau yang anti-clockwise, hydration solution sahaja. Jadi bila you refer kepada Hazel's law kembali, you will get delta H solution equal to, siapa duduk belah satu lagi? Kita ada lattice energy plus enthalpy hydrations for Na plus lagi satu hydrations for Cl minus. Do you have all the values at the moment? No, you nak cari enthalpy hydrations untuk Cl minus only. So rearrange je lah. Enthalpy solution tadi berapa? Positive 4. Dia akan tolak kan yang lain tu sebab yang lain tu datang ke sebelah dia. Okay. Kita akan keepkan yang hydration Cl minus kat satu side. Lepas tu yang lain tu kena bawa ke sana. So tolak. Kita akan tolak dengan siapa? Lattice energy berapa tadi? Positive 7. Lattice energy lah 776. Tambah hydration Na berapa? Negative 390. Berapa dapat last kali? Enthalpy hydration Cl minus. Tekan calculator. 776 tolak 390 dapat berapa? 4 tolak answer. Dapat apa? Negative 382 kan? Oh yes, betul. Negative 382. What is the unit? Kilojoule. Boleh tak kalau kita kata kilojoule per mole? Untuk soalan ni, baca soalan, boleh tak? Dia tak cakap apa kan? Tinggalkan kilojoule pun tak ada masalah. Kalau tengok definition, boleh tak bagi kilojoule per mole? Boleh. Sebab 1 mole of substance kita dissolve in water to form aqueous solutions. Okay, sebab per 1 mole lah. Okay. So, kita letaklah sebab by definition per mole, dia tak minta pun letak je per mole. Okay kan? Okay. So, saya nak tekankan sikit. Ini tak ada masalah dari segi 1 mole. 1 mole to become 1 mole to become 1 mole. Okay. Let's say you encounter ni saya buat kat sini sekejap. Saya nak tambah. Okay.
Let's say kita ada gabungan, lambat pula. Kita ada gabungan MgCl2 solid. Okay. Saya ambil MgCl2 sebab apa? Mg is 2 plus, Cl minus is negative charge only. So dia ada dua different charge, betul tak? Okay. So kalau kita buat macam tadi kan. Kita buat enthalpy solution, dia akan jadi apa? Mg 2 plus kan? Aqueous state kan? Plus with 2Cl minus, betul tak? This is your enthalpy solution. Sekarang tak ada masalah, nak ada masalah sekejap lagi ni, hydration. Okay, MgCl2, kita nak latticekan dia, maksudnya kita nak pecahkan jadi gaseous ion. Bila jadi gaseous ion, naik atas, dia akan jadi Mg2 plus now in gaseous ion, gaseous state, plus with 2Cl minus in gaseous state. Betul tak? Okay, so nanti kalau dia bagi separate value, buatlah macam tadi. Satu. This is lattice energy. This is enthalpy hydrations with respect to Mg2 plus. This is delta H hydrations with respect to Cl minus. Okay, usually the delta H given is for every 1 mole. But do you notice something different in here? This is 2 mole, right? 2 mole to become 2 mole, is it? Okay. Same goes to, jadi tak ada masalah lah, lattice energy kalau dah bagi guna je lah. Sebab dia pada 1 mole tu, lattice energy dia yang kena 1 mole. Kalau pecah tak ada masalah pun, dia jadi 1, 2 pun. Okay, so kat sini lattice energy tak perlu ubah apa-apa. Dia nak ubah nanti dekat sini. Usually enthalpy, dia bagi untuk setiap 1 mole. Kalau setiap 1 mole, Cl minus gas to become Cl minus aqueous. Kita ada contoh value of positive F, negative 332 contoh kilojoule. But now you have 2Cl minus to become 2Cl minus gases to aqueous. Will they have change of magnitude? Tadi 1, sekarang dia buat 2 dekat dalam ni. Perlu tak ada perubahan? Ke ambil je nombor tadi tu? Kena ada perubahan. Definitions bagi tahu tentang 1 mol. Bila berubah 2 mol, you need to times 8 by 2. Okay, you need to times 8 by 2. Yang tadi sebab kita ada 1 mol to become 1 mol to become 1 mol. By definitions, enthalpy belongs to per mol. Tetapi bila you ubah Cl minus, now you want to change it to 2Cl minus to become 2Cl minus, kena darabkan the whole value for that particular hydration's enthalpy adalah 2. Darab 2. Okay. So nanti dapatlah value lain sikit. Okay, boleh? Okay, kita buat balik soalan tadi. Soalan bawah ni. Sambung. Okay, now, lattice energy for potassium fluoride is 8 to 1 kilojoule per mole. Okay, lattice energy. Kita ada dalam ni, lattice energy. Lagi kita ada apa? Enthalpy of hydrations, right? Okay, kita ada enthalpy of hydrations. Lagi kita ada enthalpy of solution. So, ni proses apa nama dia? These solutions process. Sama tak diagram macam tadi? Sama sahaja. 3 triangle juga. Okay, tapi sekarang ada masalah. Okay, ada masalah. Dia bagi 3 je, dari 4. Maksudnya hydration awak kena pecah 2 ke 1 sahaja? Sekaligus lah. Tak perlu nak tengok, oh kena sama ni, tak perlu. Okay. Lagi satu masalah, dia tak bagi langsung chemical formula. Potassium tahu tak? Apa dia? K. Potassium is K. Fluoride is F. K is located in group 1. Fluoride is located in group 17. Both got plus and minus charge. Jadi dia sebagai salt adalah KF sahaja, right? KF in solid state. Okay. So enthalpy solutions kenalah kat sini. Enthalpy solution dah ada belum? Belum. Itu yang kita nak cari kan? Okay. Dia akan jadi apa? K plus aqueous
plus F minus aqueous. Now, kita dah define enthalpy solution. Next, kita nak define lattice energy. Your lattice energy in this solutions process should convert solid to become gaseous ion. Jadi, dia punya arrow ke atas ke bawah? Ke atas. Bila jadi gaseous ion, adakah dia masih kekal Kf? Tak, dia dah pecah jadi K plus gas plus with F minus gas. So, we define this as lattice energy. But now, lattice energy awak, dia bagi dalam negative value. Negative 8 to 1. Are you going to simply stick to that negative 8 to 1 or you want to change to other values? Change. Kita akan tukar jadi positive 8 to 1 kilojoule. Kenapa tukar positive? Solid to become gas require energy. Okay, last one. We have enthalpy of hydrogens negative 819 kilojoule. Okay, enthalpy of hydrogens, betul tak dia heat release? Jadi betul lah untuk daripada gaseous ion dan gaseous ion to become aqueous ion, dia bagi satu sahaja value, we assume both got the same value. Bila both got the same value, bukan dia pergi pecah dua kali nombor yang sama, no. Sekaligus dia satu. Nanti ada pula ni, ada ni. Oh, sama value dia. Ni pun negatif 809, ni pun negatif 809. Tak mau. Satu sekali sahaja. Salahlah yang macam ni tu. Dia macam ni sahaja. So, delta H hydrations equal to negative 819 kilojoule. Okay, lastly, macam mana kita nak solve dia? Who's going to be on the left hand side? Enthalpy solution ni yang kita nak cari. Sama dengan siapa kita nak tambah? Lattice energy plus with enthalpy of hydrations. Do you have your lattice energy value? Yes, the value is positive 8 to 1. And then your enthalpy of hydrations? Negative 819. So lastly, 21 minus 19 dapat 2. Positive or negative? Positive 2 kilojoule per mole sebab by definition. Kenapa letak positif? Enthalpy solution heat apa? Oh, saya dengar heat release. Enthalpy solution heat apa? Heat change. Can be positive or negative. Kena letak positif. Tak letak positif, kira salah walaupun jawapan dah betul. Markah kat mana? 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 5 markah. Soalnya 5 lah soalan ni. Kalorimeter 6, ni dah 5, berapa dah? Tapi kadang-kadang kalorimeter 4 je. 4, 5 dan 9. Soalan untuk chapter ni 14 markah. Maksudnya bond harbor 5 markah. Answer. Okay. Di solution process. Terus ingat. Diagram kita triangle. Segitiga saja, segitiga. 3 je enthalpy. Jangan nak tambah lebih-lebih yang lain tu. Tak ada pun. Okay, habis untuk yang ni. Proceed dengan 6 hour. So the learning objective, tidak. The learning objective is to explain the following effects to the magnitude of lattice energy. Okay. Kita nak tengok effect. Effect pada lattice energy. And then you need to know how to construct the bond harbor cycle for simple ionic solids using energy cycle diagram. Then you need to calculate the enthalpy change using bond harbor cycle. Please keep in mind that bond harbor cycle involve formations of solid. Okay, dalam tu mesti dapat solid balik, tapi datang pada mana? Gas. So kita akan involve solid, jadi gas, turun balik jadi solid. Aqueous ada tak dalam case ni? Tak ada. Kenapa tak ada aqueous? Ada berapa enthalpies involved dalam bond harbor cycle? 5. What are they? Enthalpy formation is the first one. Tolong ikut turutan Lepas enthalpy formation, atomizations for both elements lah. Okay, lepas tu ionization energy happen to positive or negative charge? Positive. Maksudnya dia akan release electron to form that positive charge. Okay, lagi
electron affinity happens to negative charge awak. Lepas tu lastly kita ada lattice energy. Now lattice energy, gas to solid or solid to gas? Gas to solid. Gas to solid should have positive or negative value? Negative value. Okay, good. Okay, based on the data in table 1, construct the Born-Haber cycle for lithium chloride and calculate its lattice energy. First thing first, when they already gives you these thermochemical equations, tolong numberkan siapa yang kita nak letak first. First adalah enthalpy formations. Boleh tak bagi tahu saya? First, second, third, fourth or fifth. The fifth one belongs to your enthalpy formations. Next, kita nak atomizations, right? Okay, atomizations starts with lithium. Lepas tu, yang the third one. Yang ni, Cl pula, but one by one. Okay. Lepas the atomizations, kita nak ionization energy. Berlaku pada siapa dulu? Lithium, and then barulah Cl. Okay. Kita dah cari, dia minta awak cari lattice energy. Dia bagi tak thermochemical equations untuk lattice energy? Ada tak? Ada. Bila tak ada, kena buat apa? Buat sendiri. Kena buat sendiri dulu, ada bakar. Macam mana nak buat? Gases to solid. Last kali awak stop dekat sini kan? Dekat nombor 45 kan? Ambil lah balik. Dia ni. Betul. Dia ni dengan dia ni. So awak ada lithium plus gaseous ion plus Cl minus gases to form lithium chloride apa? Solid. Inilah kita nak cari delta H kita yang terakhir. Okay. Ni delta H1, ni delta H2, ni delta H3, delta H4, delta H5. Maksudnya lattice energy kita delta H6. Nak cari. Okay. Right, so macam mana kita nak start? Dia ada cakap tak dia suruh guna cara apa? Ada berapa cara nak buat Born-Haber cycle? 2. Kalau dia tak cakap, orang nak buat guna cara apa yang senang? Energy cycle je senang. Tak perlu pun nak kena atas ke bawah ke. Okay, so energy cycle. So you should first start with formation. So lithium solid to react with half Cl2 in gaseous states to form Li Cl in solid states. So ini delta H berapa? Delta H1. Kena tulis tak value dia? Kena. Bila atas cycle nak tulis tak per mol? Tak payah per mol. Sebab berkemungkinan awak akan ubah dia tadi. Kalau perlulah, tak semua kena ubah. Okay, so delta H1 awak equal to berapa tadi? Negative 409 kilojoule. Jangan lupa unit. Per mol tak tulis tak apa. Kilojoule kena tulis. Okay, next. Lepas kita ada enthalpy formations, kita akan proceed with the second one is atomizations of lithium. So, lithium to become lithium juga tapi in gaseous state. This is delta H berapa? Delta H2 awak bersamaan berapa value dia? Positive 159 kilojoule. Okay, next. Kita ada atomizations of Cl kan? Number dia pun lebih kurang. Positive 1 to 1, is it? So kita buat je lah arrow sama panjang, tak ada masalah. Delta H3 kita now is positive 121 kilojoule. Become Cl in gaseous state. Okay. Lepas tu, dan daripada atomizations kita ada apa kita panggil tadi? Yes. Ionization energy, lithium to become lithium plus. Perlu tak nak tunjuk elektron? Tak perlu. Okay. Lithium plus gaseous state. Dapat delta H berapa ni? 4 kan? Berapa delta H 4 awak? 520 kan? Positive 520
kilojoule. Okay, and then from Cl gases atom to become Cl plus ion. Kita panggil apa? Enthalpy dia tu? Electron affinity. This is your delta H5. Delta H5 awak bersamaan dengan negative 364 kilojoule. So you have Cl minus in gaseous state. Okay, up until now. Then last one, your latest energy just now kita buat Li plus dengan Cl minus. Ada tak Li plus dengan Cl minus dalam ni? Boleh tak kita buat tambah kat tengah ni? Boleh. Yang lain tu tak payah nak tambah sebab dia orang buat reaction. Jangan bagi saya saja tambah. Kalau buat tambah, dia kena buat reaction. Okay. So Li plus gas to become Cl minus gas to form LiCl solid. This is what we call your latest energy. Enthalpy 6 equal to berapa? Boleh? Faham tak? Okay. So lastly, macam mana kita nak buat dia punya Hass's law? Okay, berpandukan kita punya enthalpy formation sebagai platform, kita akan tengok siapa yang pusing clockwise, siapa yang pusing anti-clockwise. Okay, siapa yang pusing clockwise kat sini? Delta H1 sahaja. So kita boleh tulis delta, Allahu Akbar. Delta H1 now equal to delta H2, delta H3, delta H4. Oh, acuk saya punya. So awak nak cari delta H6 kan? So rearrange lah. Macam mana nak rearrange? Delta H6 equal to delta H1 minus, okay, yang lain bawa ke sana. Dalam kurungan delta H2 plus delta H3 plus delta H4 plus delta H5. Kita tak boleh tulis pun tak apa. At least tulis yang ini. Nak substitute terus tekan calculator pun boleh. Okay, last kali dapat berapa jawapan awak? 845 unit kilojoule. Ada positif ke negatif ke? Negatif. Okay. Then you know the lattice energy kita tahu dah positif negatif, but then you still need to know lattice energy ni dia menyebabkan solid tau. So solid kita belajar, ingat tak last time kita belajar metric bond, is it? Across period size makin kecil kan, ionic higher charge makin kecil, makin kuat, makin susah ke apa. Okay, so kita nak compare lattice energy of lithium chloride dengan sodium chloride. Okay, tak ada pula kat sini. Lithium is located on which period? Atas kan? Lithium Na. Saya rasa second period. First period. First period. Na second period. Okay, by right, going down the group, what will happen to the size of your atom? Size increases, right? The size increases, jadi energy required to break the forces between them makin kuat ke makin lemah? Makin lemah lah sebab dia besar kan? Okay. Sebab apa? Sebab dia tak close to the nucleus, right? Still ingat lagi? Dah lupa ingatan pula. Okay, so kita tahu, kita boleh cakap due to the size of lithium chloride is greater than sodium chloride. Mana kita tahu? Lattice lah, sorry. We could say, okay, kita start dengan size dulu. We know ionic size between Li plus dengan Na plus, apa lebih besar? Li plus lagi besar ke Na plus lagi besar? Na plus lagi besar kan? Going down group sekarang ni. Sebab size dia lagi, kalau Li lagi kecil daripada Na, so kita boleh kata apa? Electrostatic forces dia jadi macam mana? Electrostatic forces between Li and Cl is stronger or weaker? Kalau dia kecil, stronger. Then siapa kita compare sekarang? LiCl. Kalau dia smaller, maksudnya NaCl tu lagi besar kan?
NaNCl. Okay, therefore, what about its lattice energy? Siapa yang mempunyai lattice energy lagi tinggi? Li. Lattice energy of LiCl is greater than NaCl. Faham tak ni? Kita faham lithium atas, Na ni bawah. Going down the group, size becomes bigger. Bila size becomes bigger, maksudnya dia punya forces of attractions between nucleus and the outermost electrons becomes weaker as well. Okay, now kita nak tengok what is meant by this lattice energy. The energy required to remove the electrons from themselves too. So LiCl dengan NaCl. Cl sama, Li dengan Na yang berbeza sekarang. Okay, jadi bila awak punya saiz kecil iaitu Li, dia lagi dekat dengan nukleus. Bila lagi dekat dengan nukleus, energi yang diperlukan lebih kuat. Sebab itulah lattice energy untuk LiCl lagi tinggi daripada NaCl. Sebab force electrostatic forces attractions tu dan kita belajar in semester 1. Kita banyak nak guna balik abstractly lah yang apa kita belajar sel 1 ke dalam sel 2 untuk pemahaman. Dia takkan tanya asing pula. Yang sel 1 takkan tanya. Tapi untuk awak faham organic compound, awak kena faham apa trend dekat dalam periodic table. Dia sometimes dia selit-selit lah soalan-soalan macam ni. Sebab dia nak tanya teori balik. Okay? Okay. Okay, this is the last question I guess. Last page ke ni? Let's skip it. Okay. So use the data below to construct a bond Haber cycle for copper to oxide. Copper, berapa charge dia? Okay. Dia ada banyak copper ni adalah transition element. Bila transition element, it can be Cu+, it can be Cu2+. How do you know they have plus or 2+? Tengok pada dia punya, dia bagi nombor tu berapa kan? Kalau copper tu maksudnya Cu2+ lah. Kalau oxide, tahu dah oksigen kan? Group 16 berapa charge dia? 2-. So Cu2+, O2-. Kita buat macam tu dapatlah CuO. Okay. So now, dia bagi awak nama sahaja. Dia bagi tak awak temukan dekat equation. Kena buat sendiri tak? Kena buat sendiri. Okay. Jadi, siapa first one? Okay, enthalpy of formations awak. So kita buat terus. You want to form copper to oxide. Copper to oxide should be on the right or on the left? Right. Your copper to oxide, what is the chemical formula for your copper to oxide? CuO in which state? Solid, liquid or gas? Solid. Okay, they must comes from their elements at their most stable state. Siapa? Cu in solid state plus with O2 in gaseous state. Now, your O2 kita nak 2 ke? 1 sahaja. Jadi kena buat apa? Half O2. Dah balance belum? Dah. So this is your delta H 1. Value dia negative 155 kilojoule per mole. Okay, boleh ke? First sentence. Okay. Second one kita nak go for atomizations of copper. Dan kita ada atomizations untuk oxygen. So kita buat atomizations untuk copper. You initially got copper solid to become copper gas atom. So this is your delta H2 with value of positive 339 kilojoule per mole. Positive 339 kilojoule per mole. Next, you have atomizations of oxygen. You initially ada O2 ke? Ada half O2. Half O2. Kita kan bersambung-sambung tau. Ambil balik. Jangan kat atas tu dah half O2, tiba-tiba di bawah ni O2. Ambil balik. So dia ada half O2 gas to become O gas only. This is your atomizations for oxygen. Delta H 3. Berapa? Positive 248 kilojoule per mole. Next, the fourth one, and after atomizations, we should have ionization energy. Since copper got 2+ charge, means dia perlukan satu energy untuk remove satu charge. Kalau 2 charge kena ada berapa energy?
Dua. Dan dia berlaku satu per satu. That's why you have first and second ionization. So the fourth one is this, fifth is this. Jadi kita buat one by one. From this copper gaseous state, ionization energy releases electron or accept electrons. Releases electron means electron should be on the right. To balance them, kena Cu plus in gaseous state plus electron. This is your first ionization energy with a value of positive 745. Positive 745 kilojoule per mole. Okay, we're done with first ionization energy. Next, second ionization energy mesti sambung daripada Cu plus ni kan? Okay, sambung, buat balik. Cu plus gaseous ion to form Cu2 plus gaseous ion plus with how many electron? Apa satu? One lah. Benda ni selalu berlaku. Kita buat satu per satu. Awak belajar Cu2 plus to form Cu plus 2E, betul tak? So balance kan? Dua charge. Now kita sambung Cu plus dekat belah kiri. Kalau awak buat Cu2 plus 2E elektron, belah sini akan jadi kosong charge. Belah sana positive one, tak stable. Sebab tu kita tambah satu per satu. Bukan aim kita nak dapatkan kosong. Okay? So, your delta H5, which is your second ionization energy, is positive 1960. Positive 1960 kilojoule per mole. Apa? Ada cakap ke? Tak ada. Okay. So, kita dah habis untuk sampai second ionization energy. Then, we have oxygen. Oxygen pun 2 charge. Betul tak? 2 minus. Jadi, ada berapa kali electron affinity dia? 2. Dia kalau 2 tak mungkin sekali. Sebab dia nak remove satu elektron pun susah. Katalah, the outermost electron hanya ada satu. Mungkin senang nak keluarkan yang satu tu. Yang second one, mungkin dia ambil dalam. Kan kita tahu daripada outermost shell contoh 4. The second one maybe dah masuk shell number 3. So they may require more energy, let's say. Sebab tu dia kena one by one, dia tak boleh sekaligus hantam sekali harum. Satu-satu. Okay, jadi O pun kita ada 2. But now electron affinity, you gonna gain or release electron? Gain. Okay, that's why you gonna get negative charge. Okay, so awak ada oxygen, asalnya you ada O gas. You accept 1 electron to form O minus gas. So this is your delta H6. First electron affinity you adalah negative 141 kilojoule per mole. Negative 141 kilojoule per mole. Okay. And then the second one, how do we start? Adakah ambil O sahaja? O minus in gaseous state plus with electron. Bila O minus tambah dengan minus, dapat belah sana O2 minus. Then you will get your 7th enthalpy. The second electron affinity is positive 791 kilojoule per mole. Kenapa first electron affinity negative, second electron affinity positive? Macam saya cakap tadi lah, mungkin satu tu kat luar senang nak buang. Satu lagi dia perlu tenaga untuk dia remove. Sebab tu value berubah. Dan by definitions, electron affinity is not energy release. Electron affinity is heat change. Energy change means it can be either positive or negative. It is not always positive and negative. It's not always both negative. It's not always both positive. It can be either one, depending on your elements. Okay, last one. Dia nak cari apa? Dia nak cari lattice energy. Lattice energy dah ada belum kat atas? Belum. Kalau tak ada, kena buat sendiri. Macam mana nak buat? Kita last kali stop dekat Cu2 plus dengan O2 minus. Jadi lattice energy kita Cu2 plus gaseous state plus O2 minus gaseous states to form CuO solid. So we know from gaseous state to become solid state, this is what we call lattice upper.
Formations or dissociations? Formations lah, dari kecil nak jadi besar. Okay, this is delta ni sepatutnya your lattice energy positive or negative. Tadi nak pecah, besar jadi kecil, gain energy. Now nak release. Okay, negatif lah sepatutnya. Okay, so baru buat thermodynamic equation. Tak buat cycle lagi kan? Jom kita buat. Susah hati ke dah lebih masa? Kan? Manalah tahu hari susah hati. Dah lah hari cuti tapi ikutkan pukul 4 dah habis tau. Pukul 4 ni dah masuk bukan hari cuti, so saya tak patut rasa salah. Okay, so kita buat terus. Tadi kita punya apa? CEO kan? Okay. Kali ni nak tak kita try guna energy cycle method? Energy cycle pula. Energy level. Nak tak? Tadi dah buat sekali energy cycle. Ni kita nak try buat energy level. Tapi saya nak tanya, soalan dia state tak dia nak energy cycle ke level? Kalau dia tak state, boleh tak kita pilih mana-mana? Mana yang senang? Cycle. Tapi saya nak juga tunjuk satu kawah energy level. Okay. So, first kali dalam energy level kena ada apa? Apa yang membezakan cycle dengan level? X-axis awak, y-axis awak adalah enthalpy. Okay. So this gonna be your enthalpy. Dah buat axis, janganlah lupa pergi tulis pula dia ni apa? Enthalpy. Lepas tu kena start dengan origin, iaitu zero. Okay, so we have zero in here. So from zero kita akan start dengan apa dulu? Apa first one? Allahu Akbar. The first one apa? Enthalpy apakah? Enthalpy of formation. So enthalpy formations kita tadi, kita ada Cu solid plus with half O2 gas to form CuO solid state kan? Ni buat panjang sikit awak, dia punya ni. Nak buat warna lain lah, nak buat warna buat hijau. Dia awak buat ni, kenapa kita nak kena buat lebih kat sini ni? Jadi saya tahu kenapa. Saya buat panjang ni kenapa? Nanti kan kita nak landedkan dia punya arrow. Arrow kena sentuh dia. So panjangkan dia, tak apa. Buat je sepanjangnya asalkan arrow tu jatuh atas dia. Okay. Now, kita nak start dengan apa dulu? Formations kan? Formation awak positif ke negatif tadi? Positif? Positif kan? Awak silap pula. Okay, ni tak perlu ya. Sebab bila energy level, dia kena ikut lepas dapat buat produk kena lepas arrow. Okay, so kita akan ada negative value, means dia pointing upwards or downwards kalau energy level. Downwards. Okay, jadi kita pun tarik dia kat sini lah kata. Okay. So kita buat arrow ke bawah. Arrow ke bawah maksudnya heat is release. Delta H berapa? Delta H1 kan? Berapa delta H1 tadi? Negative 155 kilojoule. Jangan lupa pula tulis dia. Jadi CuO solid. Itu baru first kita punya reactions. And then lepas enthalpy formations kita proceed dengan atomizations of siapa? Okay, atomizations of copper. So bila atomizations of copper from solid to become gas. Okay, what about half O2? Adakah akan buat terus atomization dia ataupun kekalkan sama dulu? Kekalkan sama dulu. Bawa dia di atas. Half O2 gas balik. Value atomizations positif ke negatif? Positif ke negatif atomization sama? Positif. Jadi arrow pointing upwards. Make sure Allahu Akbar. Astagfirullah. So delta H berapa ni? Delta H2 with the value of
Positive 339 kilojoule. Okay. Next one. Okay, yang ni awak tarik sikit dia bagi nak kena dia boleh landing. Okay. Next, kita nak settlekan atomization O pula. So, atomization O awak sekarang, let's say dekat sini, somewhere around here. Tarik dia. Okay. So, atomization untuk O, kita buatlah arrow sebelah O. Kan? Atomization untuk O, positif atau negatif? Positif juga lah. Atomization memang positif buat absorption. Okay, jadi kita akan buat arrow pointing outwards here. But only happen to O2 lah. Okay, CU tadi nak ubah apa ke? Ya, CU gas kekal plus with from half O2 tadi kita tukar jadi O only, right? Okay, so what is the value here? Delta H3 equal to positive 248 kilojoule. Okay, okay sampai sekarang boleh? Okay, next one. Dah atomizations, kita nak buat apa pula? Ionizations of Cu. Berapa kali? 2 kali. Jadi buatlah 2. 1. Allah. 1. Ini tak ada. 1. Value dia besar tak beza? Tidak. Atomizations IEOR 745 dengan 190. Ni agak-agak double lah naik atas tu. Kenapa saya besarkan dia? Value dia berbeza kan? 745 kecil. 1960 double. Macam tu. So, value dia positif atau negatif? Both are positive. So, the arrow should pointing upwards. Balik. So, kalau upwards ni, saya tarik dia terus ni. Okay, tapi sini satu, sini satu. Itu maksud dia. Boleh? Okay, tapi kat sini jadi apa? Cu gas jadi Cu plus gas. What happened to your O? Sama ke kena tukar sekejap? Sama je lagi. O. So sini kita ada delta H berapa? 4. Delta H4 kita sama dengan positive 745 kilojoule. Okay, lepas tu kita ada from Cu plus to become Cu2 plus in gaseous state as well. Plus dengan O ada perubahan ke? Tak ada, tak buat lagi. So O sama lagi gas. Delta H berapa? 5 equal to positive 1960 kilojoule. Okay. Dan kita nak buat O pula. O we have two electron affinity. One is negative, one is positive. Bila negative, pointing downwards or upwards? Downwards. Okay, jadi kita panjangkan sikit sepatutnya kat sini. Saya panjang sikit ni. Ni. So sekarang dia nak turun. Turun dia berapa value? Turun dia sikit je. 141. Maybe around here kot. Saya tarik dia ke sana. So, dia pointing downwards. Jadi, this is your Cu2 plus in gaseous states to become O gas jadi O minus gas. Berapa value delta H kita? First electron affinity is negative 141 kilojoule. Okay, kita sekarang ada problem sikit kejap. Sebab awak nak naik balik, dekatkan sikit macam tu. Banyak benda nak kena buat ni. Cantik tau, dia macam satu layout yang strategik. Saya suka benda-benda macam ni. Sebab tu saya lagi suka buat energy level. Saya bukan nak misahkan awak, dia macam, oh tak puas kepuasan tu. Dia tak tahulah saya je ke yang rasa. Okay, lepas tu. Daripada O minus to become O2 minus, we have positive or negative value? Positive. Bila positif, astagfirullah, dia keluar. Dia suruh habiskan gelas. Kejap. Sabar yang di bilik, jangan terkejut, kelas belum habis. Dan itu Kana tau, dia bagi saya guna dia punya internet hari ni. Thank you Kak Kana sekarang.
Okay. Then kita nak naik atas balik ke turun lagi? Naik balik. So saya nak naik. Naiklah ke atas ni. Naik sikit. Berapa? Banyak juga 791. Let's say kat sini lah. Okay. So kita nak naik balik. Naik. So Cu2 plus kekal. Cu2 plus gas plus with O2 minus gas. So ni delta H berapa ni? Delta H 7 equal to positive 791 kilojoule. Dah habis belum? Dapat settle belum? Penatnya Miss, banyak betul pergi ke tepi sana. Last sekali? Kan? Tinggal sikit lagi kan? Ya, tadi kita sampai H7. Kita ada last one H8 tadi. Kita tinggal lattice energy only. Okay, so lattice energy will comes from here. Daripada O2 minus tu nak jadi CuO balik kan? So tarik ni. Okay. Oh Allah. Lepas tu kita buatlah arrow dia. This is delta H berapa? Delta H8. Dah dapat belum delta H8? Belum lagi. Tapi kena tulis tak? Kena. Sepatutnya positif kan nanti? Sebab tu dia turun bawah. Okay. So, macam ni kita nak buat dia punya Hass's law. Mana clockwise, anti-clockwise kita nak berpandukan siapa sekarang? Formations. Okay, formations awal. Ni lah kita start pada kosong ni. Kan? Ni lah. Kita start pada origin yang tak ada apa-apa lagi. Tahu tak kenapa saya start pada ni? Ni sebab kosong ni. Reaction tak bawa apa lagi. Start kosong tu. Jadi kita nak clockwise. Clockwise adalah yang semua yang naik ke atas turun macam tu. Ke kanan. So siapa yang terlibat? Kita ada H2, kita ada H3, H4, H5, H6 termasuk tak? Termasuklah sebab dia buat cycle kan. Ni, dia punya pusingan macam ni. Ni comot sikit lah, kejap ambil colour yang ni sikit. Colour yang limbak. So, dia punya laluan macam mana? Ni, lalu ni, pusing ni. Ini semua adalah satu side. Faham? Semua satu side. Jadi kita boleh tulis apa kat sini? We have delta H. Kita ada delta H2 plus delta H3 plus delta H4 6 7 8. Siapa yang anti-clockwise? Anti-clockwise kita tukar colour. Let's say dia warna ni pula. Dia adalah the one yang kat sini sahaja. Sebab kita punya platform kita adalah the zero, the origin. Starting from zero, siapa yang buat satu pusingan, dia kira satu part. Siapa yang buat the other round, satu part. So we have delta H1 equal to delta H1. Kita nak cari delta H berapa? H8. Jadi rearrange lah. Okay. So we have delta H8 kita last kali dapat berapa? 339 tambah 248 tambah tambah 745 tambah 1960 tambah negatif 141 tambah 791. Semua value tadi tu tolakkan dengan negatif 155, tolak dengan benda tadi tu. Apa? 4097, is it? So for enthalpy of formations now, they belongs to per mole or not? Kilojoule saja ke kilojoule per mole? Per mole. Okay. Faham tak? Berani ke tak faham Faham kan juga? Habis dah.
Alhamdulillah. Tak habis dah sebenarnya satu lagi. Alah, ni sikit je kot benda yang sama tadi. Alah. Okay. So, dia cakap arrange the following substances in ascending order of lattice energy. Tadi kita buat dah. Lattice energy makin meningkat bila saiz kecil ke saiz besar? Saiz kecil sebab dia lagi kuat forces of attraction. Jadi, Na ni dia group 1, Mg group 2, Al group 3. Tadi kita down a group, now kita across a period. Ini yang belajar dalam matrik bond. So who's got the greatest lattice energy? AlCl3, because across a period, size decreases, atomic radii decreases, electrostatic forces between the outermost electron and also the nucleus becomes stronger, distance becomes closer, that's why. So kita ada AlCl3 less than that of MgCl2 adalah NaCl. Lepas dah buat ni dapat dah satu markah sebab dah susun. Dia minta ascending order, paling kanan kena paling besar. Paling kuat lah, bukan paling besar, paling kuat. Okay, explain your answer. Macam nak explain guna cara tadi lah. Kenapa awak kata dia macam ni? Betul lah. The smaller the size, the stronger the electrostatic forces between the ni. Therefore, lattice energy increases. Benda yang sama. Okay, so awak boleh cakap ionic charges of cation increases. Oh, kena cerita. Ionic charges of cation. Who's your cation now? Of cation. Siapa cation kita? Na increases from Na plus to Mg to Al3 plus. So awak boleh kata the higher the charge of cations, the electrostatic forces dia jadi apa? The stronger the electrostatic forces of attractions berlaku antara sekarang Na dengan Cl, Mg dengan Cl, lagi Al dengan Cl. So attractions towards Cl minus ions. Therefore, lattice energy increases from NaCl to MgCl2 to AlCl3. Explain balik the trend. Habis. Astagfirullahalazim. Hari Khamis ni lecture chapter 3. Okay dah, thank you everyone. Assalamualaikum. Yeah. Thank you, Miss. Yeah, bye.